nasinje kungenxa yegazi nanisibona sinje kungenxa ye ligama lami ngingimake igama ke bazalwane sibongo sami ngwakangwenya haleluya sekuncane lokuningi sebasendele kakhulu emaphoyisa namuhla kuloko thank you kuloko lebesi vele sitokhuluma ngako mina nje sekufanele sekumele ngisale ngishomba kanya amen Jesu langa lomphefumulo akumnyama lawukho Jesu langa lomphefumulo bazalwane namuhla ke asasifundisa emaphoyisa sibonile bazalwane ukuthi bantwana bethu basilimalela kanjani bangene etinfeni lebe bangakaqondzi ukuthi bangene kudo sibonile bazalwane ukuthi labanye la bangena ngekuthi bakhanza ngathi kuyadlalwa kuyifana lemikhiba bayithanze bese nabo bayayikopa kanti seyitawukhosta impilo yabo sabona nekwekuthi labanye balabantwana bethu bafuna iprotection ngenxa yekuthi mhlambe emakhaya asikafinyeleli ukuthi sibanike le protection labayidzingile nathi sethwele kakhulu sinalokunenge etikwethu sinjalo nje sehlelwa dimo letehlukahlukene letenta singakhanuki lokuchitha isikhathi nalabantu bethu ukhanze ukuthi umntwana noma uyabika uva ngathi kukhona la akuhlala khona la mtimbeni wakho manje uva ngathi angakhwesha sekakuhamule ngoba nawe uyesindva bese ke bantwana sebahamba bafuna iprotection letinye tindzawo sabona nekwekuthi labanye ukuthi abakanakeleleki kahle emakhaya labanye batali bakhona nje ngekuphila kodwa abakho empilweni yemfanabo bathi ukuthi ufuna ba provide ama resources wathi ukuthi nangithengile kudla ngende ini timpahla ngende konke ufuna ini wena kimi ngoba sengende konke hamba odlala wena labanye sabona ukuthi mhlambe leli ngathi mhlambe bebangakafiki kulo kodwa inkosi kwembulile kimi ukuthi siqhamuka emindenini lehlukahlukene bazalwane si parent abadali labahlukene labanye batali bayinakile irole yabo njengebatali babanakekele kahle bantwana kwathi noma umntali esindva naye but wathi ngifuna kuwa ngivuka nebantwa bami and I want to make sure ukuthi ngiba naye yonke indlela umntwanami kepha ke labanye batali bazalwane bayekelele konke noma umfana angabuya ebusuku abana ngizaba ukuthi ubuyaphi kuthiwa nje sobuyile nakuya kudla kwakho ebhodweni noma ngabuya nthambama uthathwa sobuyile esikolweni kube bede lokulandzeleleka ukuthi ngalesikhathi salobuya ngaso siyamesha yini nalesikhathi lophume ngaso nale distance oyihambile kusuka esikolweni utofika la ukhangathi lomnye umntali akanenzaba naye akanenzaba ngisho nanempilo yakhe kwayena akasi accountable
kuye ngoba iqala la kuwe ungumdali kuthi kwanawe ube accountable ngempilo yakho wathi ukuthi whatever you do is not going to affect wena wetfana but it affecta nalolo munye umuntu lophila naye noma ngumfana wakho noma labanye bemndeni kufaka ekhathi partner wakho lophila naye nalamanye amalunga emndeni. So ke bazalwane sisakubona ke lokhu sibonile ukuthi kunesikhala lesikhulu lesidinga kuvalwa. Ngiyacabanga ngiso lebekakhuluma ngaso uNkulunkulu nakathi ngafuna umuntu wekuma esikhaleni kephana angizange ngaze ngamthola. Ngicela ke bazalwane after sesibukile konke lokhu lesifundiswe kona nebanfana labancane nani neyouth kanjalo nathi sibadzala wonke umuntu la uyabona lapho naye ngicabanga ukuthi siyabona ukuthi mina ngikuphi la ngishelele khona ngingendani siyacabanga ukuthi pho sengingenda njani nyalo nalomncane khona la kashelele khona wangenti kahle nalomdzala khona la kashelele khona wangenti kahle kwaze kwadaleka nangomkhuhlane la kakhuluma ngawo namuhla bantwana baNkulunkulu emaphoyisa la kadose sisita asivule emehlo ngako. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Mina ke njengemdali after sekakhulume kangaka emaphoyisa ngithini mina njengemdali ngiyabona yini lokho ukuthi kunesikhala lesikhona lekufuneka ukuthi ngisivale njengemdali. Lokufikile engqondweni yami ngisalalela lana bazalwane kufike lokho ukuthi asibanakeni bantwa bethu yebo siyesinva kunengi lesendlula kiko kungendeka ngiyavuka namuhla ngivuke partner wami ngiyabekisa mhlambe kunetindzaba mhlambe letentekile kuye noma lokukabi lokwentekile kuye nami ngivelana naye manje umoya wami uphasi umoya wethu phasi asikhanuki mntwana kungendeka sikuleso simo kepha noma ngakunjalo asibanakeni bantwa bethu sinake labakhulumako noma ngabe kuncane kwana. Haleluya. Noma angathi banibani udla sikhaftini sami esikolweni ungakuthathi lula bese sothi wena hawu bantu labanganga bangadla sikhaftini sakho hawu kahle wena awuyekele nje ukudlala ngami nivile lisibekisele leliphoyisa ungafiki lapho landzelela ikakhulu makade ochubeke emahlandla sola ibika lento landzelela ubuke ukuthi ayikhona shothi kunenkinga asengisukume phasi sengiyova ukuthi kwentekane esikolweni ngaleyo ndlela utabe so iprovidele iprotection emfaneni wakho noma ngabe yena awukamtsheli ngoba lokunye asibatsheli ngoba ukhamba ngathi kwentiwe ngilo teacher angeke lo mfana ngimtshele ukuthi ngidakuya ngokhuluma nalo teacher wakho ngoba angifuni kumlimata ingqondo angithi ngoba utabe sesothi nakadzelele esikoleni athembe ukuthi hawu makwami utawufika ngasadli ngobe la sikolweni so uyakhona kuya noma ngabe ungakamtsheli lo mfana ulwele ukuthi ukhulume nalo teacher noma ushaye icingo nikhulume nilungise indzaba na teacher without ukuthi ube solum involve kanjani ngoba lokumcoka ukuthi lesimo labhekene naso sente njani sisotheke noma ukwenda ngaleyo ndlela yekuba careful ke bazalwane. Saphinze ke ngisasho ukuthi sikhuliseke emakhaya lakahlukahlukene ngiyacela ukuthi sibatali ikakhulu nabala bathi ba permissive bona abasifuni kuwenta tinvele district kangako bantwaneni babo umphana angathi singachaza kanjani noma ngayibeka yena lemithetho yakhe la kayibekile but akalandzeleli ukuthi iyenteka yini noma ngabe seyiphukile akalandzeleli ukuthi ngamdisciplina njani lo mfana labatali laba kanjalo siye sithi ba permissive because noma ngawasetha lama rules aka make sure ukuthi ayendeka envele ayendele follow up
manje lento leyo bazalwane uma labantu babo befika le esikolweni bahlangana nalo wakho umfana lo wakho umfana kuthide ngaJanuary wahlala naye phasi wamtshela ukuthi uye esikolweni wamchazela ukuthi ubheke ukuthi kwendekeni njengoba aye esikolweni nekuthi kuye esikolweni kutamsita ngani yena wachaza cishe konke wak-understand umfana makafika esikoleni uyazama ukuthi iphatha kahle but kufuna sibatalisa kubeke engqondweni ukuthi kude isikolo lesikhethwa ukuthi lana ke kungena bebatali lababafundise kahle bantwa babo lana ke kungena abalabangakabafundisi kahle bantwa babo so mabafika lesikoleni babhicana nalaba lokhanza ukuthi basuka kazoya emambondweni emakhaya kubo. So ngibokela labetana lemikhiba lengekho right bayi-introduce kulalabanye bantwana baphathe naletincingo bavule babakhombise bophoni ngisho tintfo lesitibona le primary babakhombise bophoni kuhlekwe umfana lomncane uyayithanda intfo lengathi ayedi kahle kuhlekwe kube mnanzi kube njeya kanti lento iyahlala engqondweni yalomntwana bafundisane yonke lemkhiba lesesitsheleke yona abazalwane ngaphandle kwaloko ukuthi labanye bayabaphocelela labanye vele bafundisa ukuthi uyadini ukuthi kunenvo lenje bagcine bakhochekile bangene bazalwane so siyabona ke sibatali ukuthi kunalesikhala lesikhona lesidinga kusukuma sisivale ngelithando amen nase kwentekile ukuthi umfana wakho wamkhanza ukuthi ngandlela athite ngoba sebasibalele ngiyajabula ukuthi bangena njani labantwana kungendeka akangenanga ngekhetha njengoba sivile bazalwane kepha thina sibese sijaka lokuthi masiva lokuthi yena sowehlelo ngilesimo lesimehlele lomfana bese simthatha samlabelisha sesimenda sigebengu singasabuki lendlela ukuthi okay naku la sabhekene nako nyalo mina sengimsita njani njengemntana angihambe ngiyofuna lisito kusese early ukhanza ukuthi vele sonke sesiconclude ukuthi akeva sibani banyana ngaleyo ndlela bese usilahlekela forever umfana sakhona ukuthi singamwina amen asisho ukuthi asimvumele but sithi asambe naye indlela yonke kusukela ngidiscover ukuthi how umfana nami cale bamfundise kubhema how umfana nami sofunze nako angihambe naye indlela yonke ngizama kumsita nakubita ngiye kubantu labanganginika lolisito ngikhona ukuthi ngiye ngithole lolisito lolidingekile kuze ngigcine ngimwine back umfana nami ngingasho ukuthi angihlali netigebengu mina elakhaya amen hallelujah. Ngicela ke bazalwane sivuleni encwadini ya 1 Corinthians chapter 15 ngito bese ngiyasummarize base Korinthe bekuqala sahluko 15 sitawufunda verse 33 cela lo ngangifundzela ngalana bazalwane Ningayengeki bangani lababi bonakalisa similo lesihle ngicofundele na verse 34 Sangulukani ningaphinzi none ngoba labanye abamati uNkulunkulu amen Ngikusho lokho khona ndoba nemahloni amen empilweni bazalwane kukhona nakulabathi kuyengeka hallelujah khona nakulokuthiwa yini bazalwane kuyengeka akwendeki kithi kubanifana kuphela nakithi sibadzala kukhona kuyengeka siyayengeka nathi amen amen siyayengeka nathi lana ke bazalwane sitawukhumbula ekucaleni kwelibhayibheli ukuthi bo Adam na Eva bayengeka nabo lithi iBhayibheli inyoka yabakhombisa leso sithelo ebakhombisa sona basibuka basibona ukuthi hawu nembala sihle futhi babona ukuthi hayi sifanele kudliwa lesi basifaka emlonyeni basidla bayengeka badisola muva sebabona consequences ekuyengeka so empilweni bazalwane kukhona nakulabathi kuyengeka lokudinga ukuthi ngamunye nangamunye wethu sitigadze utigathe usemsebentini utigathe usesikolweni utigathe usemangweni yonke lendzawo la ukhona khona utigathe ukuthi ungayengeki ngoba kunebadukisi la ngephandle
labatakuyenga. Amen. Lithi ke live la uNkulunkulu nasifunza Taga 1 verse 10 mfotsana yami nangabe Toni dikuyenga ungaqala uzuvume ungaqali uze uvume lokukiyenga titawuta tifune kukiyenga koja wena ungendi njani bantfwana labancane nabakiyenga wena ungendi njani nabakiyenga wente njani ngibona ngani ukuthi bayangiyenga ngibona ngekwekuthi nangabe lo muntu ayikhuluma lento ngingaphangisi ngithathe lesinqumo bese ngithi hawu uqinisile ngidinike isikhathi ngicabange lento ngiyibuke ngiyigucule ngicabange nalokuthi umphumela wayo kungahle kube yini. Amen. Njengana ngabe nje bangathi asambe siye kaMkhulu isibanibana siyowe babomangoza nawe ungumntwana uhleli phansi uba nako lokho ukuthi ngabe nakangasibamba ke. Haleluya. Kutawendekani uba nawo futhi nemicondo lethite ukuthi angasishaya angasibitela amaphoyisa nangabane sibhama ngeke asidubule yini kunengi lokufikako engcondveni. So bazalwane nangabe Toni tisiyenga ngoba Toni tikhona siphila nato ngeke sindize sohlala emoyeni yafuna nato futhi lokuphila nathi futhi akusiko konke lokubi lokulakito khona lokuhle lesikufundzako kuto tona leToni. So siyatidzinga vele mane kufuna sibe very careful ukuthi mabe sifaka lokulabanako seba kuyenga bathi uyadinsi kunenvo lenjena yathi nawungawenda utawubenefita nako gadza ke lapho nabakuyenga ungaqali uvume ungaqali uvume. Sengigcina ke bazalwane ngifuna kuthinza nje na indzawo ukuthi kwenta tinqumo empilweni kumqoka kakhulu kunemagama ke bazalwane lakathi alomnye umbhali lamagama lakathi making the right decisions can lead to a healthier and happier life. Nangabe ngingumuntu each and every day niyathi ukuthi siya decide every day angithi nasita nje lana sidecide lethi ngidawugcokana nekudla udecide ukuthi utawudlana ekseni labanye mhlambe abaka decide babe forced kudla lokho available but sinawo lamanye ama decisions lesiwendile ngidohamba ngemoto angishiye ngidogibela ikhumbi manenge ama decisions lesiwendako empilweni bazalwane sisawenda lawo ma decisions asati ukuthi making the right decisions atongilidela to a healthier and happier life. Onke ama decisions lesiwendawo nangidecide kumlalela lo muntu kanti ngiyambona uyangiduhisa angicabange ukuthi ngalelinye ilanga impilo yami yoba buhlungu ngenxa ukuthi ngakhetha kwendani mina ngisaphila emhlabeni ngakhetha kuhamba nebangani bami ngakhetha kujabhisa umntali longitalako longikhulisile longinakekelako lokuyothi nase bangilahle bonke yena angangilahli bese mina ngiyakhetha kumjabhisa ngikhetha kuhamba nebangani bami. Lokho kukhetha kunemthelela ukuthi ngalelinye ilanga uyophila njani wena ezusaqhubeka uyojabula noma uyodilethela lisize. Banengi bazalwane bantfu lasebatikhohlisile labavume ukukhohliswa namhla bayatisola. Siyacela ukuthi sibazalwane sikunake naku lokukhulunywa ngilamaphoyisa sikunake lokukhulunywa live la uNkulunkulu sikunake lokukhulunywa abatali bethu nalabanye bantfu labaselulekako sati ukuthi ngalelinye langa ngiko lokuyokhombisa ukuthi impilo yami in future iyoba mnanzi noma iyoba nelisizi. Unfortunately lusizi bese kuba likhuni kulreversa especially mase uvuna lama consequences lokungcono ukuthi kwanyalo ngivele ngiavoid kulalela bakhohlisi. Hallelujah. Cela sivale nemehlo sitothandaza.